Sandra. Thank you, Milan. So good afternoon, everybody. Like Milan said, we have been having several, let's call online seminars or conversations or whatever, and this one is about trying to learn what are self-advocacy organizations and self-advocates doing during the coronavirus emergency. So we have tried to learn from our members, from EPSA members, what were they doing, how were they connecting to each other, what were the main issues that they were facing. And this was from an European perspective, so trying to see what in Europe was happening. And László, that he is from Hungary, and he is EPSA chair and vice president of Inclusion Europe. And László will tell us about this, so from a European perspective, and then we will have Sam and Gary to talk about national reality, let's say, what in England, what their organization is doing and what are self-advocates doing to still advocate and still get in touch with each other. And then we will have part of questions and answers, so people can share, can ask questions if they have any questions. What I would like to ask everybody is to be patient, because we will need translation. And that means that we will need some more time, and that it may be that in some moments we'll think that there is a lot of noise going on, but we really need to have it in order to be sure that everybody can understand what is going on. So I will give now a couple of minutes for Tibor to translate to László. I think that he understood some of the parts, but probably not all of it. And then we will start directly with László presentation. Thank you, Sandra. Laci, Sandra most köszöntette a résztvevőket, bemutatott téged és az utánat következő két felszólalót, Samanthát és Garyt Angliából, elmondta, hogy te fogod az európai tapasztalatokat elmondani az önérvényesítők szempontjából a kérdőív alapján, de ezt te is el fogod mondani. Az angol előadók pedig az angol helyzetről fognak speciálisan beszélni. És most tiéd a szó, Laci, kezdheted. Oké. Kedves tagjaink, kedves résztvevők, Bercse László vagyok Magyarországról. Én vagyok az EPSA elnöke és az Inclusion Europe elnöke. Dear members, dear participants, I am László Bercse from Hungary. I am the chairperson of EPSA and vice president of Inclusion Europe. Köszöntelek titeket a mai megbeszélgetésen. Örülök, hogy legalább így online találkozhatunk egymással. I'd like to welcome everyone on today's discussions, and I'm happy that at least this way we can meet each other. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen hatása van a koronavírus járvány az önérvényesítők életére és az önérvényesítők szervezetek munkájára. We are going to talk about how the COVID-19 pandemic affects the life of self-advocates and the work of self-advocacy organizations. Az EPSA kérdőívet készített, és megkérdeztük erről tagjainkat. Most szeretnénk nektek beszámolni a kérdőívek eredményéről. We asked EPSA members through a questionnaire about their experience. Now I am going to share the outcomes of the questionnaire. Hogyan dolgoznak az önérvényesítők és az önérvényesítő szervezetek a koronavírus járvány idején? How are self-advocates and self-advocacy organizations advocating in these times? A koronavírus járvány hatással van az életünkre és a munkánkra. Alkalmazkodnunk kellett az új helyzethez. Sok segítő szolgáltatás leállt, vagy nem úgy működik, mint eddig. The COVID-19 disease changed the way we all live and work. We had to adapt ourselves to this new reality.
Most of our organizations and support networks are closed or not available as before. A családjaink élete is nagyon megváltozott. Sokan a családunkkal töltjük a nap 24 óráját. Ez nehéz lehet számukra és családtagjaink számára is. Our families are also dealing with changes in the way they live. In some cases, we are now all staying together 24 hours. This can be stressful for us and for our families. Sokan intézményekbe szorultunk, ahol nem fogadhatunk látogatókat, nem találkozhatunk a családunkkal és barátainkkal. Ez nagyon nehéz számunkra és családtagjaink számára is. Some of us are locked down inside institutions or living facilities. We are not able to see our friends or family, and this is very tough for us and for our families. Nem tudjuk úgy végezni a munkákat, mint eddig. Nehézséget okozhat, hogy részt vegyünk online megbeszéléseken, ha nincs velünk a segítőnk. Európai szervezetként ez különösen nehéz számunkra a tolmácsolás miatt. We cannot go to work as usual. Attending online meetings can be a challenge if our supporters are not with us. This is especially true for us as a European network because of the translations. Sokan nem kapjuk meg a segítséget, amit eddig megkaptunk, amire szükségünk van. We are struggling with getting the care and support that we used to have and need. Önállóan élő társaink számára is nehéz, hogy most jobban függenek mások segítségétől, vagy épp magukra maradtak megfelelő segítség nélkül. For the ones that were living independently, it is difficult to find ourselves more dependent and left alone. Hogyan alkalmazkodtunk ez a helyzethez? How did we respond to this? Az egyik legfontosabb dolog, hogy kapcsolatban maradjunk egymással, hogy ezt érezzük, nem vagyunk egyedül. The most important thing for us is to be connected. We need to feel that we are not alone. A helyzet nem ugyanolyan mindannyiunk számára. Néhány szervezet okostelefonokat adott tagjainak, azért, hogy részt tudjanak venni önérvényesítő találkozókon. The situation is not the same for all of us. In some cases, organizations were able to distribute smartphones so we can attend online meetings. Az interneten keresztül, hogy beszélni tudjunk a barátainkkal, családtagainkkal vagy segítőinkkel. Beszélgetéseket szervezünk, hogy együtt küzdjük le a nehézségeinket és félelmeinket. This way, we can chat with our friends, family, and supporters. We are organizing online meetings or chats. This is helping us to deal with our feelings of anxiety and fear. Néhányan tanácsadást is tartunk önérvényesítőknek az interneten keresztül. A segítőink továbbra is segítenek minket, még ha személyesen nem is tudunk találkozni. Some of us are also doing online mentoring for self-advocates. Our supporters are still supporting us at distance. Sokan viszont nehezen kapjuk meg ezt a fajta segítséget. Sokan nehezen használjuk az informatikai eszközöket. Sokunknak nincs számítógépe, okostelefonja vagy internet hozzáférése. But for some of us, it's more difficult to get this type of support. We may have difficulties in using new technologies. We may not know how to do it, or we may not have computers, mobile phones, or internet access. Ez különbséget jelent az önérvényesítők között. Ez a helyzet még nehezebb azoknak, akiknek nincsen okostelefonja vagy internet hozzáférése. This is creating differences among us. It's really difficult for the ones that do not have access to internet or to smartphones. Mik a legnagyobb problémák, amikkel szembesülünk? What are the main problems we see? Az önérvényesítők és önérvényesítő szervezetek számára nehéz lehet tartani a kapcsolatot egymással, pedig nagyon fontos megosztani a tapasztalatokat, elmondani egymásnak, hogy hogyan alkalmazkodunk ehhez a helyzethez. Self-advocates and their organizations may have big problems in connecting with each other. It's really important to be able to share our experiences and how we are dealing with the situation.
Sokan értelmi fogyatékossággal élő tanulók kimarad az oktatásból. A távoktatásban nem mindenki tud részt venni. El kell érnünk, hogy ne feledkezzenek meg rólunk. We see big problems on the way persons with intellectual disabilities are accessing education. Distance learning and online classes are not accessible to all of us. We do not see any measures in place to make sure we are not left behind. Aggódunk, hogy milyen hatással lesz a koronavírus járvány az értelmi fogyatékossággal élő munkavállalókra. Félünk, hogy mi fogjuk először elveszteni munkánkat a gazdasági válság miatt. We are worried about the effect of the COVID-19 on employment of persons with intellectual disabilities. We know that we are probably the first ones to be pushed aside the labor market when a financial and social crisis happens. Aggaszt minket a fogyatékossággal élő nőket érő erőszak is. Az erőszakos cselekmények most kevésbé láthatók, és kevésbé lehet ellenük fellépni. Violence against women and girls with disabilities and the disrespect for their rights is also worrying us. People have now less access to complaint mechanisms and are less visible. Ez még több erőszakos cselekményhez vezethet az intézményeken belül. This may cause more violence inside institutions. Mit akarunk elérni? What do we want to achieve? Kérdezzenek már minket arról, hogy hogyan működjenek tovább a segítő szolgáltatások, hiszen most minden meg fog változni. We want to be included in the discussions about the way the services will be provided in the futures, because nothing will be done in the same way anymore. El kell érnünk, hogy jogainkat tiszteletben tartsák, és ne hagyjanak minket magunkra. We need to make sure that our rights are respected and that we are not left behind. A Önérdekesítőknek van véleménye. Azt akarjuk, hogy hallgassanak meg minket. Self-advocates have a voice. We want to be heard. Az Inclusion Europe sokat dolgozik azért, hogy ebben a nehéz helyzetben is védje az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik jogait. Inclusion Europe have been working a lot to protect the rights of persons with intellectual disability and their families during these difficult times. Összeállítottunk egy javaslatot is politikusok, hatóságok és segítő szervezetek számára. We wrote some suggestions for policymakers, authorities and organizations. A címe 5 lépés az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családjaik védelme érdekében a koronavírus vészhelyzet idején. Ez a dokumentum elérhető a honlapunkon. The title of the document is 5 Steps to Prevent Harm to People with Intellectual Disabilities and Their Families in Coronavirus Emergency. The document is available on our website. Szintén a honlapunkon gyűjtjük az koronavírusról szóló, könnyen érthető leírásokat különböző nyelveken, és más hasznos szakmai anyagokat. Köszönöm a figyelmet! On our website, you can also find easy-to-read material on COVID-19 in different languages and other useful material. Thank you for your attention. Thank you. Thank you so much, László. Thank you. So I will pass it on now to Sam and to Gary. Okay. Right. You got. I'm just doing the screen sharing. I hope I'm sharing the right thing, Gary. Oh, right. You got it now. Right. My name is Gary Bourlet, and I am the Membership and Engagement Lead at Learning Disability England. Learning Disability England is a combination of self-advocates, families, and service providers. Hi, I'm Sam Clark, and I'm the Chief Executive at Learning Disability England, and I work with Gary. Would you like us to pause at the end of each slide for translation? Do you need it there? How do you want to do it, Tibor? Laci, hogy csináljuk most? Fordítsak neked, amikor
egy-egy szlájddal, egy-egy oldallal végeztek a PPT-n, vagy esetleg majd a legvégén beszéljük át, hogy szeretnéd? A leggyorsabb és a leghatékonyabb miatt, hogy a legvégén átbeszéljük, amit beszéltünk együtt is. Okay. László says he's more comfortable with speaking with me after the presentation, so I will explain him. Great. All. Okay. Okay, thank you. Whatever is best. Yeah. Okay. Gary, I think I'm back to you now, aren't I? So we wanted to share, didn't we, some of what's happening that is good that people tell us? Yes. We're sharing and making accessible resources on the virus. We've got it's mainly done. We're sharing stuff by other groups like self-advocacy groups and what their accessible resources on it, and connecting with and supporting each other using technology. So one of the things that that we found really great and hopeful is that people have been very generous, haven't they, Gary? Yeah. They've been helping each other a lot, sharing information, and opening up their work to each other an awful lot. So there's a positive, if you think of it as a positive, that we are now more connected than before the coronavirus was happening. Yeah, in some ways, definitely, aren't they? And people are still campaigning. Yeah. And people are hosting online events and things like. We would completely agree with what László just said about the most important thing is to feel connected. I think that's what we've heard from a lot of people. Yeah. Yes. So we just want to show you a few seconds, a little bit of a short film that one of the self-advocacy groups in England has made. And the reason we are sharing this film partly is because it's a really great example, but also they're a very small group. Sheffield Voices are not a big group with lots of resource and people, yet they have made this together and are reaching out to others and inviting them to join them in their online meetings. So hopefully this will work when I press play, crossing fingers. We are. Unfortunately, there is no sound coming in. Yeah. So we wanted to just share that with you. We hope that's all right. You can find it on YouTube. Yeah. Anyway, the images are self-explaining themselves, really. Sorry about that. That's technology for you. Yeah, sorry. Yeah. We didn't want to leave it too long. Do look at it on YouTube. But I think we wanted to share that because we thought it was a hopeful example of people connecting and trying to keep strong and keep their voices heard. And Sheffield Voices have been on their local radio and TV talking about how self-advocates are being affected by coronavirus. So not only are they having fun together, but they're speaking up. And then we wanted to share People First Forum as well, didn't we, Gary? I don't know. Yeah, and People First Forum have done a survival guide and a coronavirus diary.
which you can actually find out about it by going into the forum website. And that link is there, and we will happily share our slides. But it was just an example of this is something that is online, but they are sending out to everybody. So they made this pack so that all their members could kind of have that diary, but also a survival pack that has lots of different activities in it, doesn't it? That's right, and a lot of other groups around the country are now designing their own diary and survival pack, following from the People First Forum. And this is what Dorset People First have done, and it's about coping calendar and activity board. It's about how to keep yourself occupied and active during each of these days, and it's all these different activities, and they're doing different on the calendar. So it's about keeping people occupied during this lockdown. And People First and Change, another organisation, it's a human rights organisation, doing their Zoom meetings every week, and they have about 10 or a dozen people on there talking about all information that maybe I think the last one was about full employment in the self-advocacy movement, and there has been about issues about COVID-19, and Speak Up doing phone and online check-ins and activities. So they check in to their own members to see if they are okay and be able to, if they need any help at all during the lockdown. So, and Speak Up are also one of the groups that are doing some things online where they're inviting other people to join in. So they've had quizzes from across the country. It's got very competitive, but all sorts of different things to try and help everybody make sure their voice is heard as well. And then at Learn Disability England, we have been every 2 weeks hosting an online peer support meeting for groups and advocates. So we have anywhere from 30 to 50 people every 2 weeks, and people share what they're doing. They bring questions. So how are you handling this, or what are you doing about that? It's been very powerful and helpful for people to be able to start to think about how they campaign and speak up together, as well as share things and problems. And we have had people from the very bottom of the country to the very top of the country a part of those, and regularly come. And I think, I don't know, maybe Gary and I might say they're one of the best bits of this whole experience, aren't they? Getting people together. Yeah, I think you can see the positive side of this. We are now more connected now than we used to be. Yeah. That's I think that if you, as I said, this is the positive. Yeah. If you think of it. Yeah. But we have had to do some campaigning, haven't we? Yeah, we had to do a lot of changing the government rules on going out and visiting, hospital visiting, and treatment decisions and checking services. We're also in the middle of about testing for people with learning disabilities. But at the moment,
It's not one of the government's priorities. They think it's just people who are elderly, the most important, and people with learning disabilities is not the top priority in testing people who've got COVID at the moment. And not forgetting important changes that are needed. We want to get people out of hospitals and into people into have their own homes. So we're campaigning for homes, not hospitals, and that's what and that's the thing what Right at Home is doing. And you can always go into hashtag Right to Home for that information. And so that campaign has been happening this week. Yeah. And that's today's the last day of that. But please do see if you can support them from all over Europe. I think they would really welcome that. And that is Self-Advocates and Families have run that campaign, haven't they? Yeah. Gary? Yeah. So there has been some good stuff happen, we think, as well as some really worrying things we've had to campaign about. But there are some things we're really worried about that probably are similar to what other people. Yes, and but the big worries at the moment are not understanding what is happening, not enough easy to understand information out there. A lot of people are not online and find digital things hard, and I think that I think that's not just in the UK, but I think anywhere in Europe. There's still people that don't know how to use technology at the moment, and people are feeling worried or afraid. There's a lot of mixed messages coming from the government, saying there's going to be a vaccine, and then they change their mind that we could be living with this COVID-19, and not people are forgetting that there's a lot. I can't read the bottom part. Can you read that? We were talking about some people feel really forgotten, don't they? So in this country, some people are isolated. So like László said, some people are feeling stuck on their own, or they might be in places or situations that aren't good. But also in this country, some people are being asked to stay at home completely for at least 3 months, and they are afraid that they will be forgotten when the rest of the country starts going out more. And there's lots of people afraid about that, and that they don't want to be forgotten, isn't it? And we don't want them to be, I guess. No, exactly. Yeah. And then the last bit is just so you know how to contact us, because we're happy to share our presentation. Is there anything that we forgot, Gary? I'm not sure. If anybody got any questions, we'd be delighted. Thank you, Sam and Gary. So I think that we should give now some time for Tibor to translate or to give some ideas to László. Thank you, Sandra. Laci, egy rövid összefoglalót mondok csak most neked az elhangzottakról, jó? Jó. Oké. Az angol előadók leginkább arról beszéltek, hogy egyes angol önérvényesítő szervezetek mit csinálnak a jelenlegi helyzetben. És a film, amit megmutattak, az egy kicsi szervezetnek a videója volt, amit azért mutattak meg, mert jól példázza, hogy egy kicsi szervezet hogyan tud kapcsolatba lépni másokkal. Nekik nincsen sok pénzük, nincsen sok támogatásuk, mégis rendszeresen szerveznek online megbeszéléseket önérvényesítőknek, és ez a film is arról szólt, hogy még többen lépjenek velük kapcsolatba, hiszen, ahogy te is mondtad,
minél inkább kapcsolatban vagyunk egymással ebben a nehéz helyzetben, annál kevésbé érint minket rosszul, annál jobban át tudjuk vészelni. Igen. Oké. Érdekes volt még, hogy az előadás során pozitívumokat is kiemeltek, például azt, hogy ilyen új ötletek merültek fel, mint a videókészítés, vagy az, hogy nagyon sok ember jelentkezett, hogy segíteni akarja az önérvényesítők munkáját. Úgyhogy voltak pozitív tapasztalatok is. A legtöbb önérvényesítő szervezet az most online meetingeket csinál, és ez például jó volt látni. Azt mondták az előadók, hogy jó volt látni, hogy milyen sokan összegyűlnek ezekre az online meetingekre. Van olyan online meeting, amit 2 hetente rendeznek meg, és ilyen 30-50 ember is akár részt vesz rajtuk. Aztán ezen kívül volt olyan szervezet, aki mindenféle kreatív ötlettel rukkolt elő, például ilyen kvízjátékokat, vagy ilyen kvíz eseményeket csináltak önérvényesítők számára, ahol tök nagy versengés alakult ki, és nagyon élvezték az önérvényesítők. Ezen kívül voltak még a koronavírushoz csatlakozóan kreatív ötletek, például ilyen naptár, ami ötleteket tartalmazott, hogy az adott napokon mit csináljanak az önérvényesítők, hogy mivel kössék le magukat, hogy ne kerüljenek túlzottan maguk alá, ne kezdjenek el a helyzet negatívumain töprengeni. Voltak még könnyen érthető kiadványok, amik például naplók voltak, ezeket láthattuk a képen, és tippek a szabadidő eltöltésére, valamint könnyen érthető leírások magukról a vírusról. Azt hiszem, ennyi volt így a legfontosabb. Köszönöm. Nagyon szívesen. We are ready, Sandra. Thank you. I think we've finished the translation, so we can go on. Have you finished, Tibor? Yeah. Okay. So before passing it to opening to the questions or comments that people want to make, I just want to say that there were 2 things that really made me think or messed somehow with my thoughts. One of them is that in fact what I can see from what László said, but also from what Gary and Sam shared, is that although people are feeling more connected, and this is true, and I think that it's true for everybody that have access to digital platforms, this also has made the gap between the ones that have access to this and the ones that don't have access to it more visible, let's say. So for me, this is something that it really shows that this is something that we need to put our time and heads on it. So how can we make sure that people have access to this? Because it's a wonderful tool. And we have seen now that, like Gary said, people are more connected now. The ones that have access, they are more connected, and they have learned that we don't need to be physically close to be close and connected, and that was a really good thing. So I would like to ask now if anybody wants to kick off the sharing bit or the questions bit. I saw that Joe already had some remark on the box. So I don't know if you want to start, Joe. Yeah, I'm happy to do that. So are you happy for me to report back what we're doing in Wales generally? Is that what it is? Yeah. Brilliant. Well, we started a report. Sorry, first of all, my name is Joe Powell, Chief Executive of All Wales People First. So we're the national umbrella body of self-advocacy groups in Wales.
I'm from the northeast of England, so I speak very fast, so I'm going to try and slow it down. But we've asked our groups during these times, self-advocacy, since the coronavirus, what's been going on for them and their experiences, and we've been mapping the experiences of our members. So we've had a development worker go around the groups, and she's asked basically the effect of the situation on the organisation and the staff, the situation of the people they support, the self-advocates, the strategies and activities that have been implemented to help that, and anything about shielding issues. And we've had a policy and our communications manager who's collected personal stories to feed into the report. So anyway, long story short, our members have reported feeling isolated and lonely, bored and frustrated. It's interesting just how uncanny all these experiences I've heard. It just ticks all the boxes with Wales. I think that unites us across Europe. Mental health issues, struggling to remember the reasons for lockdown. So we had one person with, we suspect he's got the onset of Alzheimer's, and he's turning up to events and he's being told off, well, you've been told this meeting's not on, and he's forgetting. Suicidal thoughts. There've been 2 suicide attempts on one stage. Somebody living in care assaulted their support worker. Groups have called in other organisations for support in extreme cases. So, there's a bit of working together. We also reported that those living independently feeling lonelier and more isolated than those in care services. So those in care services, in one way, have got more restrictions on them in terms of going out, because if they're shielding somebody who's vulnerable in those care services, then they can't go out at all, which is not great, but at least they've got some connection. Whereas those who are living independently, who normally do a little better, it's harder for them. There are some who are benefiting from community support schemes for shopping. When the panic buying first started, our members really struggled to get food, and a lot of our support staff would rush out trying to get food, and they struggled to get it. And when they did get it, they would ring the doorbell, they'd stand at the gate, social distance, ring the bell, and some of the members didn't understand, why aren't you coming in for a cup of tea? You always come in for a drink, and what's going on? So there are some members who aren't necessarily understanding what's happening and why anyway, which of course is hard. Some Sorry. I will just ask you if we can make a break so Tibor can translate to László, because you are telling so many important things, and some of it will be lost. Thank you. I had the translation. Sorry. Yeah. Thank you. Laci, Joe, a mostani felszólalónk egy önérvényesítő szervezet vezetője, akik egy nagy ernyőszervezet, tehát sok embert képviselnek Walesből és Anglia egy bizonyos részéről. És a rossz tapasztalatokat mesélte, főleg, hogy milyen negatív tapasztalatok voltak az önérvényesítők. Például ugye emberek, akik, ahogy te is mondtad, magukra hagyva érzik magukat, voltak, akik öngyilkosságon gondolkodtak, volt ilyen tag is, nagyon megviselt őket is ez a helyzet. Most legutóbb pedig azt ecsetelte éppen, hogy amikor ugye szintén egy negatív hatás, ami az önérvényesítőket jobban érintette, hogy nem teljesen értették, hogy mi történik körülöttük. Ezt egyébként az előző előadók is elmondták, hogy könnyen érthető dokumentumok mennyire fontosak, hogy az önérvényesítők tudják, hogy mi történik velük, és hogy hogyan viselkedjenek ebben a helyzetben, vagy mit tehetnek ők a maguk védelmében. Tehát a legutóbbi felszólalónk pedig azt mondta, hogy amikor, ez egy ilyen konkrét eset, amikor elkezdődtek a pánikvásárlások, tudod, amikor mindenki be akart szerezni sok kaját, hogy el nélkül maradjon, akkor ugye a sok önérvényesítőnek nem jutott már étel, hogy felkészüljön otthon egy esetleges vészhelyzetre. A segítők elmentek bevásárolni, de csak ott hagyták a kaját az ajtóban, és az önérvényesítők nem értették, hogy miért nem mennek be. Nem kaptak elegendő és érthető információt arról, hogy akkor mostantól
távolságot kell tartanunk egymástól, és nem szabad érintkeznünk, tehát itt ez egy nagy akadály volt az információhoz való hozzáférés. Egy-egyébként még csak a Sandra is összefoglalta a te, meg a másik prezentációt, ezt is elmondom most, hogy az nagyon fontos, amit már egyébként te is elmondtál. Ez a helyzet pozitív abból a szempontból, hogy megmutatja, nem kell személyesen találkoznunk ahhoz, hogy kapcsolatban legyünk egymással, tudunk online is dolgozni, és jó kapcsolatokat kialakítani. Ez működik, ez egy pozitívuma lehet mondani ennek a helyzetnek, viszont nagyon nagy akadályt jelent azoknak, akiknek nincsen internet hozzáférése, vagy nincsenek okos eszközei. Egy nagy szakadék mutatkozik azok között, akik rendelkeznek okos eszközökkel, és tudnak kapcsolatban maradni másokkal, és azok között, akik most tényleg ilyen eszközök hiányában teljesen el vannak szigetelve másoktól. Ez egy nagy szakadék az érintettek között. Igen. Egyetértek teljes mértékben. Van esetleg kérdésed? Vagy bármi hozzászólásod ezzel? Nincs, szerintem visszatérhetünk a szemináriumba, Tibor. Köszönöm, hogy összefoglaltad. Okay. László says thank you for you guys to give us time and we can get back to the conversation. Thank you. You can go again, Joe. Thank you. Would it help, Tibor, if I stopped every 4 bullets after every 4 bullet points of my points? Yeah, yes, please, yeah. Would that be helpful? Thank you. So one of the big problems we have here in Wales as well are things like it's hard for some members to use online shopping and navigate the booking system. So like Gary said before about how difficult it is with technology sometimes. Also, information from the services and the Prime Minister, it's slow to arrive and it isn't understandable when it does arrive. And the extra complication we have in Wales is that people are getting confused with what Boris Johnson says in the United Kingdom and what our First Minister in Wales, Mark Drakeford, says. I'll stop there, sorry, in case that's easy for translation purposes. Thank you. Most azt mondta Joe, hogy az online vásárlás például, amire most nagyon sokan átszoktak ebben az időben, keveset kelljen boltba menniük, az önérvényesítők számára ez is egy nagy nehézséget jelentett, hogy ugye nem mindenki tudja úgy használni ezeket az online felületeket. Ez nehéz lehet az értelmi sérült személyek számára, illetve a Walesi önérvényesítőknek az is nehéz néha megérteni, hogy mit mond Boris Johnson, a miniszterelnök Angliában, és hogy mit mond a Walesi vezető, a Walesi kormányvezetője, tehát itt az információkhoz való hozzáférés és annak megértése ismét, amit kiemeltek. Tibor, én azt a kérdést szeretném föltenni, ugyan tőlünk a Szita is megkérdezte New Yorkban, hogy én erre a csalásokra szeretnék utalni, hogy most a válság idején mennyire vannak kitérve az emberek, de konkrétan a célközönség most az értelmi fogyatékos emberek a csalásoknak, hogy mennyire próbálkoznak náluk. László is asking, kitől kérdezed, Laci? Bárkitől, akinek van ilyen tapasztalata? Vagy? Igen, bárkitől, akik felszólaltak eddig. Okay. László has a question. It's not especially for Joe, but maybe he can also answer, but it's for everyone who has an answer. Did you hear about any mischievous activities? I don't know if I put this right in English, but people who try to lie to people with intellectual disabilities in order to get their money or data or anything like this. So people using this situation to get people with intellectual disabilities give them money or whatever. We're not aware of anything in terms of that, in terms of made crime or hate crime or anything in terms of that exploitation. One of the points I was going to raise later on in my feedback was what it has been happening though, which it's not mischievous as such,
But there have been a local authority here in Wales in Maesteg who have sent out do not resuscitate letters to everybody they see who are vulnerable. And we have some people with learning disabilities potentially signing up to that, not understanding what they're signing up to. So that's more out of ignorance, I think, rather than malice. But the focus of that was to protect emergency staff rather than looking out for people with learning disabilities. They were looking out for emergency staff to cover them legally. So that's the closest thing that we've come to that experience. Konkrétan ilyen visszaélésről vagy csalásról nem tudnak. Ugye olyanról tudnak, hogy kiküldött egy helyi hatóság hírlevelet mindenkinek a helyzetről, de az értelmi sérült személyek valószínűleg nem értették arról azt, hogy miről szól, csak feliratkoztak rá, hogy megkapják az információkat, de igazából arra nem figyelt már a hatóság, hogy azt meg is értsék. Ez az, ami egy ilyen közeli tapasztalat, hogy nem Illetve Tibor, még egy fontos kérdésem, ezt is, hogy mindenkitől kérdezném, hogy ugye engem foglalkoztat az idaféle közvéleménykutatás, és nem fogok az összes kérdést föltenni, de mégis az egészségügyre rátérve, hogy Angliában mondjuk hogyan érik meg ezt akik betegek lesznek, hogy hátrébb teszik őket a sorrendben, vagy foglalkoznak velük, szóval mi újság van Angliában mondjuk? Hiszem, hogy az Egyesült Államokban volt konkrétan ilyen, de igen, meg tudjuk kérdezni. Okay. László has another question. Is again for anyone to answer that. We have heard, especially from the United States, that when getting health, when going to the health system, people with intellectual disabilities were discriminated against and did not get the right treatment. That was an example from United States, and he's asking if anyone experienced such thing. Hi, it's Sam from England, if I might, if that's okay. We have heard some examples in England, and we have some evidence that some people have not been given fair access to treatment. But from what we know, we do not think that's everywhere. But yes, there are definitely some examples of that happening in England, but we think it is not the normal, but it's still a big worry. And we wrote a report about the do not resuscitate notices that Joe mentioned, because we were hearing that they were happening, and we did a survey and wrote a report of our members because we were worried about that. But there are also some examples of people not getting treatment as well, but it isn't the normal, it isn't the majority, but it is still a big problem. Okay. Thank you. Thank you very much. Azt mondta Sam, hogy Angliában volt ilyen tapasztalat sajnos, nem ez a normális. A legtöbb ember megkapja a számára szükséges ellátást, de voltak olyanok, akik nem, úgyhogy erről írtak is egy jelentést, és más negatívumokkal együtt ezt tolmácsolták a hatóságok felé, de szerencsére nem ez az átlag. Oké, Tibor, köszönöm. Nekem több kérdésem nincs is akkor. László has no other questions now. Thank you. Thank you. Joe, you can go on. Thank you very much. Yeah, there's been a fear of mortality. People have become aware of their own mortality. We had one person whose friend died actually of COVID in a hospital. In actual fact, didn't have COVID when they went in. They went in for a hip operation, contracted COVID when they're there. And obviously, in terms of funerals and social distancing, it's very hard for some people to be getting that support. One positive, if we're going to come to a positive, is that we are seeing local communities helping the vulnerable a little more. And obviously, we've been, as I'm sure the same as everybody else,
We're trying to get the community to reach out and work with people with learning disabilities more. Some people have naturally reached out to their community a little more, so that's a major positive. I'll leave it there because it's complicated, but what I will, sorry, I don't want to overload everybody, but I'll put details now on the report, and it's available for download on our website. We're gonna update it during every phase. But thank you very much for listening. Thank you, Joe. So, are there anybody else that wants to chip in? Maybe I just quickly translate, László, last sentences of Joe. Yeah. Azt mondta még Joe, hogy részletes jelentéseket készítenek, amit rendszeresen frissítenek, és a honlapjukról elérhető. Ezt érdemes majd esetleg megnézni. Még egy érdekes példát említett meg az egészségügyi ellátással kapcsolatban, hogy volt olyan tagjuk, önérvényesítő, aki bement a kórházba, mert egy csípőoperációra volt szüksége, és ott a kórházban kapta el a koronavírust. Ez egy negatív tapasztalat, hogy ott nem annyira figyeltek erre, a higiéniára. Igen. Nagyjából az utolsó mondatainak ez volt a lényege. Oké, Tibor. Okay, thanks. Thank you. So, is there anyone else that wants to have a question or wants to make some comment or to share something with our speakers? No? Most esetleg lehet még kérdezni, Laci. No, thank you. Nekem több kérdésem nincsen. I'm just putting in something. I'm just saying about they are put that more groups, self-advocacy groups, are meeting online, but are talking about other things than COVID, and that's what a lot of groups are doing at the moment. Do you want to translate, Tibor? Yeah, thank you. Azt mondta Geri, hogy ugye az önérvényesítők rendszeresen találkoznak egymással online, de nem csak a koronavírusról beszélnek, hanem más témákról is, és ez fontos lehet az önérvényesítő munka szempontjában. Egyébként ez az, amit mi is csinálunk, ezt nem tudom, esetleg akarod el megosztani velük, hogy a mi önérvényesítő csoportunk is. Persze, Tibor, elmondom akkor szívesen. László like to share some experiences related to what just Gary have said. Yeah. Hogy mi is nálunk most a koronavírus járvány idején ilyen online csoportokat tartunk csütörtökönként, és mi is azt veszük át, hogy mi történt a koronavírus járvány idején, illetve az ENSZ egyezménnyel foglalkozunk most, hiszen most nálunk vizsgálták az ENSZ egyezményt. Nagyon jó példa, Laci, köszi. Köszönöm, Tibor. László said that our self-advocacy group meets also every week, the same time, same day as we usually meet. It's just now changed that we don't meet in person, but online. So we have our usual meetings online. And we also talk about COVID-19 situation, but not just about it. For example, nowadays we talk a lot about the implementation of the UN Convention in Hungary, because the UN Committee for the Rights of Persons with Disabilities has just released their report about the Hungarian situation. So that's something we are working on now, and that's something which is not only about COVID.
So self-advocates continuing usual work as well. Yeah. Thank you, Tibor and László. So I would, picking up on this topic, I would say that here from Portugal, I know that our self-advocacy platform, they have also been meeting every week. So in fact, it also had this effect of getting people connecting more than they did previous COVID. And also talking about other things. They are preparing, for instance, the next online meeting. It's going to be on love and relationships at a distance. So it seems that it's something that they have been struggling with because they got apart from their boyfriends and girlfriends and their loved ones, and so they need to find ways on how they can deal with this. So yes, this is not just about people just talking about the COVID, but it also makes them share things on other topics than those. There was one thing on Joe's presentation that it also made me think. It was the fact that people that are living independently are in fact the ones that are, let's say, having more difficulties to cope now. So something that was good and that is good, it seems that if people don't really have the proper support in place, it may be more difficult for them to cope because they are alone. Some of them, I know that some cases that people are totally alone for 3 months at home with no one there, and it's really, really difficult for them. And the ones that are at the residential institutions, they still have, some contacts, some human contact, let's say. So this is something that I think it is also something that we need to think about, and the impact that this is going to have on people's lives, and we need to think about the support that is given to people that are living independently. We need to have better support to make sure that they don't lose the support if we have something like this again. Sandra azt mondta el, Laci, hogy a NEOK is gyakorlatilag pozitívumként jelent meg az, hogy az országos önérvényesítő platformoknak a tagjai rendszeresebben, sűrűbben találkoztak, mint eddig. Ugye most online, de most hetente volt megbeszélésük, korábban nem volt ilyen gyakran megbeszélésük. És ők is nem csak a koronavírussal kapcsolatban egyeztetnek egymással, hanem most például egy olyan kiadványon dolgoznak, ami a szerelemről szól. Ez a járvány miatt merült fel, hiszen sokan nem tudnak most találkozni a párjukkal, de a járvány után is fontos lesz, hogy hogyan támogatjuk az értelmi sérült személyeknek a párkapcsolatait. Ez volt az egyik, amit mondott, a másik pedig az, hogy az önállóan élő embereknek nagy nehézség most ez a helyzet, ahogy a te szövegedben is elhangzott, hiszen eddig ők megkapták a segítséget ott Portugáliában, hogy tudjanak jól önállóan élni, de most sokan nem kapják meg jól a segítséget, tehát ez egy visszalépés. Egy jól működő helyzetből most egy kevésbé jól működő helyzetben találták magukat, és ez a jövőben jobb támogatást kell biztosítani a számukra, hogy egy ilyen helyzet miatt ne legyen nekik rosszabb az életük. Oké, Tibor. Mondjuk esetleg azt megkérdezed, hogy nem tudom, hogy kérdezzem meg, hogy mivel hogy ilyen rossz a helyzet Európában, hogy mégis az értelmi fogyatékos emberek kedve milyen, hogy mennyire borul, vagy mennyire depressziósak, mondjuk így, hogy mennyi pozitívumot várnak ebben a helyzetben, mennyire viseli meg őket az a vírus. Ezt kérdezem mindenkitől. Tehát, hogy mennyire viseli meg őket, és hogy milyenek a jövőbeli, vagy a jövőt is milyen szemszögből, vagy milyen... Hát igen, hogy látják a felagút végén a fényt, mondjuk így.
Oké. Jó. Ugye egyrészt Joe már mondta, hogy ott volt sajnos olyan, aki még a gyilkosságon is gondolkodott. Igen, de mondjuk Portugáliában. Hogy máshol is. Oké. Igen. Okay. László was asking everyone that if you know about how self-advocates feeling right now. Joe had a very impressive example about a person who was thinking about suicide. So that's something very terrible. And László is asking if you know others and if you know how they feel and how they think about the future. And László was especially asking, do they see the light after the tunnel? Or if so, any members of your organizations or people you know? So it's for Sam, Gary, and Joe, or anyone who wanting to answer. Some people need hope, and I've heard that one person missed hugging, and getting a bit upset about not being hugged. Okay. So I would say that what we hear is that very different experiences. So like Joe, we know some people who have had finding this really difficult, and also some other people who actually quite like not having to go out, and of some young people who've said they're pleased not to be made to go to colleges they don't like, but being able to learn online. So it is a very broad and different experience that we're hearing from people, and very personal, I guess, like people are. And like Gary says, some people want a hug. Yeah. Exactly. Gary egy kedves példán mondott arról, hogy ő egy olyan emberről hallott, akinek hiányzott az ölelés, úgyhogy most amiatt rosszul érzi magát, hogy nem öleli meg őt senki. Igen. Sam pedig azt mondta, hogy nagyon sokféle tapasztalatot hallanak. Van olyan, aki nem érzi jól attól magát, hogy nem mehet ki, de van, aki meg nem annyira szeret társaságban lenni és kimozdulni, és kifejezetten örül, hogy otthon lehet egész nap. Olyan fiatal önérvényesítőkről is hallott, aki pedig nem szeret bejárni az iskolába, emiatt sokkal jobban érzi most magát, hogy otthon online tanulhat. Tehát nagyon sokféle tapasztalaton. Oké, köszönöm, Tibor. Thank you. I think Joe wanted to comment something. Please, if that's okay. As I was saying before, our members are often, it is isolation and loneliness, but the social inequalities are especially becoming really evident here during this time. So we've always known that there was a big gap, obviously, but now this has really highlighted it all. And I think one of the big issues are things like relationships. So before COVID, people without learning disabilities, so people who, for instance, who have been working in the People First movement here in Wales, if they've got a boyfriend and girlfriend, they live separately, they can come together and they can, before the isolation starts, disproportionately people are completely being left out and don't have that connection. But what has really impressed me, though, about our members, I'd say, is that what most of them have said is, as much as they're suffering, they would rather lockdown continue a bit longer if it means getting it right. So I've been very impressed by just how responsible people have been. Joe azt mondta, hogy ugye náluk is legtöbben úgy érezték magukat, hogy az várható ilyen helyzetben igen, depresszíven és másoktól elszigetelve, ami nem jó érzés számukra. De volt olyan is, aki nagyon felelősségteljesen azt mondta, hogy inkább legyünk még elzárva egymásra egy darabig, de akkor alakuljon jól a helyzet, és hogy mondjam el ez a nehézség. Szóval ezt kiemeltem, mint pozitívum, hogy milyen jól gondolkodtak az emberek, inkább szenvednek most egy kicsit, de legyen aztán jobb. És még egy érdekesség itt is a párkapcsolatokról, hogy
párok, akik nem együtt laknak, ugye a kijárási tilalmak miatt most nem tudtak egymással találkozni, nem kaptak ehhez segítséget, és nem volt jól szabályozva ez az ő esetükben, ez nehéz volt nagyon számukra. Oké, Tibor, köszönöm. Thank you all. Thank you. Thank you. I was just wondering, I suppose that in all your countries, they are starting to, I don't know if the word in English is the same, deconfinement. So opening things again. So I would like to know from your own perspective, what are the things that you are worried about regarding getting back to, normal, the services, the employment, whatever. So what are the things that you are thinking that may go wrong, especially with this thing that both of you pointed out, that there are conflicted messages from the governments. So it seems that they don't know exactly what they are doing. At least here, we have that feeling. Is it okay to So I answer? would like to hear from you. Sorry, is that anybody to answer that, or Anybody? Yeah. Maybe I just quickly translate the question. So after you, Joe, László, maybe you would like to add something. Sure. Sandra kérdést tett fel mindenkihez, lefordítom neked is, Laci, hogyha szeretnél később hozzászólni. Igen. Hogy ugye most a legtöbb országban lassan újranyitás következik. Sandra azt kérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban bármi aggodalmatok nektek a érvényesítőknek, hogy tartotok-e attól, hogy mi lesz most újra a munkában, vagy mi lesz az egészségügyi helyzettel? Ugye most sokszor az országok vezetői is ellentmondó információkat közölnek, ugye nálunk is egyszer azt mondják, hogy ne találkozz egymással, egy héttel később meg már nyugodtan mehetsz bárhová, tehát hogy hogyan éljük meg ezt az új helyzetet, hogy nyitás következik. És most egy kicsit gondold el, válaszod, mert a Joe már jelezte, hogy akar válaszolni, úgyhogy csak lefordítottam, hogy te is tudj gondolkodni, és akkor utána jöhetsz te is, jó? Ő már előbb jelezte. Oké, akkor hagyjuk, hogy szóhoz jutni. Addig gondolkodom. Oké. László is wanting to share something, but let's Joe talk first. Thank you. Our big fear is it's even the politicians and the people in the know don't really seem to know what's happening. It's new for them, so they're reacting to everything that they're hearing. Information is only relevant at any given time, but then it changes very fast. And so it's the uncertainty. So even if somebody does say, right, it's safe to go out now, how do we know they've got it right in the first place? Because the first time we were told here, for instance, in the United Kingdom, for instance, I don't think it was taken that seriously to begin with. We were late to start in lockdown, and that's probably contributed to the higher deaths. And I think what really worries us is, so in Wales, you've got a population of 4 million, and the First Minister in Wales is extending lockdown and the restrictions a bit longer than England. But if you've got, say, in England, 50 or 60 million, and you've got 4 million in Wales, that inconsistency of approach means if it's not joined up, it's not going to work. And of course, we are the first presentation. I forgot who was delivering the first presentation, but it resonated with us in that. We're seeing here in Wales as well the first people who are dismissed when it comes to employment are people with learning disabilities. So it's the long-term social injustice and economic problems. And we've still got the consequences of Brexit still to come yet as well. That's not even started yet in terms of consequences. So it's not looking good. Joe azt mondta, hogy valóban nagyon nehéz az, hogy az egymástak ellentmondó információkat hogyan kezeljük, vagy hogyan dolgozzuk fel, hiszen most azt mondják, hogy lassan biztonságos lesz kimenni, de nem lehetünk ebben biztosak, hogy biztonságos most már újra találkozni egymással. Egyrészt, másrészt, ami reagált arra is, amit te mondtál a beszédedben, hogy
munkaerőpiacon az értelmi sérült személyek lesznek az elsők, akik elvesztik a munkájukat. Ők találkoztak ilyen példával, tehát ez megvalósul valóban, és ez nem csak a koronavírusra világít rá jól, vagy erre a helyzetre, hanem megmutatja azt, hogy milyen hosszú távú társadalmi egyenlőtlenségek vannak, és azt már korábban is mondta, hogy az egész helyzet most jól megmutatja több szempontból, hogy az értelmi sérült emberek mennyivel rosszabb helyzetben vannak, mert mi olyan dolgokkal kapcsolatban, amit mindig is tudtunk, de most még jobban megmutatkozik például, hogy munkahelyeket vesztenek el, nem kapnak megfelelő támogatást az önállósághoz, stb. Ez az egyik, és az angol helyzetre pedig azt mondta, hogy ugye ott például ellentmondás, hogy az angolok már lassan szintén lazítanak, a walesiek meg még nem, és hogy ez így hogyan lesz biztonságos, vagy így nem értik az emberek, hogy miért történik pontosan, hogy az egyik lazít, a másik nem. Úgyhogy ez nehéz eligazodni. Hát igen. Oké, Tibor, akkor én is mondom, hogy mi újság van, de előre bocsátok, hogy nekem a Szandrához lesz egy olyan kérdésem, majd aztán a végén bedobhatjuk, hogy én sikeresnek ítélem meg ezt a szemináriumot, és mindenképpen gondolkodnék egy olyanra jövőben, hogy ugye a koronavírus alatt engem nagyon izgat az, hogy Magyarország szempontjából kiindulva, ugye ahogy vizsgálták nálunk az ENSZ egyezményt, hogy ezen a szemináriumon beszéltünk róla, mondjuk 1 órát szállhatunk, vagy nem tudom mennyi időt, hogy ebben az egyes országokban náluk, hogy ők mennyire vannak benne, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, az ENSZ egyezménnyel. Érdekel, hogy náluk, hogy hol tart a dolog. Mi a véleményed? Tehát, hogy ma, ugye már egy bizonyos részét érintettük, de hogy konkrétan arra gondolsz, hogy a jogok esetleg hogyan alakultak, vagy sérültek most ebben a helyzetben. Igen, hogy erről mennyire mehetünk bele. Vagy mi a véleményük erről? Hogy azt mondod, hogy esetleg máskor erről még egy hosszabb beszélgetés. Persze, mindenképpen. Azért mondom, hogy ők erre fogékonyak lennének. Okay. László has now not a question, but a suggestion that he likes this conversation a lot, and he thinks that maybe we could do another discussion about mainly focusing on rights and how the implementation of UN Convention and rights of people with learning disabilities are respected or not respected, especially in coronavirus times. So how this situation lights up differences and disrespect of rights, like Joe has said. So that's maybe another discussions subject. Thank you. Yeah, that is a good point. Also, I have seen here Sam has just put something here, and she's raising the issue about what will happen now when things are opening again. So, for instance, will people have their supports cut off because there is less money around? So how will this impact financially and economically people with disabilities? And I can tell you from my experience here in Portugal now is that we know for sure already that a lot of people that were working in open labor market, they were working in small enterprises that have bankrupt. So they have shut down because they don't have no more money, so they don't exist no more. So that means that now people don't have their work. And this is something that is going to affect them. And as far as we are seeing now, this is something that is going to have a very big impact on people that were working before and getting some money for their work, and now the work is not there anymore. So what is going to happen? This is something that it's also that something that is worrying us here in Portugal. And I see from what Samantha comment that it's also something that you are thinking about in England. I don't know if this is happening on the other countries or not. Samantha és
Szandra is hasonló problémákra világított rá mind a kettők országából, hogy ugye valóban sok értelmisérült ember elvesztette a munkáját, főleg azok közül, akik kisvállalkozásokban dolgoztak. Ugye a kisvállalkozások most gyakorlatilag tönkrementek, így ezeknek az embereknek nincsen munkájuk, és egyébként a fogyatékossággal élő emberek támogatásaira költött állami pénzek is sok helyen jó eséllyel vissza lesznek vágva. Tehát, hogy itt egy ilyen hosszú távú gazdasági és társadalmi kérdés, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel. Igen. Amit én gondolkodtam, Tibor, és azt elmondhatnánk, hogy én a magam bőrén, vagy én is azon szoktam, hát nem szorongani, de gondolkodni, hogy jó, ugye mondja azt a nálunk is a kormány, hogy ne találkozzunk, most találkozzunk, hogy ez mennyire jó, hogy most ezt megnyitjuk a egymással való találkozásokat, de ugyanakkor az WHO mondja, ugye, hogy milyen para jön, hogy jön egy valami nehéz második hullám, hogy akkor ez milyen hatással lesz ránk, mert akkor jó, most kimegyünk, találkozgatunk, persze nem tudom, hogy akkor jön a második hullám, akkor karantén, és akkor megint nem tudom, hogy meddig nem találkozunk. Tehát azért tök para. László raised the issue of the uncertainty, like you other guys already also said. So he says he does not see how will it work in the future. Now, most countries started to lift restrictions, so we meet each other, then we can expect another wave of the virus in the autumn or winter. So then he's asking, then probably there will be another quarantine, and he does not see how the future will go. So it's really hard to plan everything and anything. So the uncertainty, basically, which he was raised and highlighted for the future. Yeah, I see. This is something that I think we are all worried about. It's the new wave that is going to be there in the winter, and how are we going to deal with it? I can see by the comments that probably the László idea about having something about the future and the rights and so on, and the impact that all this have had in exercising rights and recognizing rights of people with disabilities is something that it seems that people are interested in. So we should, just think about organizing something. Az ötletedre, Laci, itt a chat szekcióban ugye lehet írásbeli üzeneteket is küldeni közben egymásnak, miközben beszélünk. Többen is jelezték, hogy nyitottak lennének az ötletedre, hogy a jogokról egy újabb ilyen alkalmat rendezzünk, hogy hogyan alakulnak az értelmesérült emberek jogai a jövőben a koronavírus járvány, vagy járvány hullámok alatt. Okay, thank you very much. Jó ötletet dobtál be. Thank you. Gary is asking here, so saying people are worried about the future and what is going to happen. So what do we think that is going to happen in the future? It's going to be very tough for everybody to go back to work. Because here in Brussels, I'm not taking the metro for the moment. I'm too scared because I'm way down in my wheelchair, and someone could sneeze on me, and then I could get infected by the virus. Szufián saját tapasztalatát osztotta meg, hogy ugye azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a visszatérés, vagy hogy mik a félelmek a visszatéréssel kapcsolatban, hogy ő például most nem metrózik, mert a kerekesszéke miatt alacsonyan van, bárki ráköhöghet, rátüsszenthet, és akkor megfertőződik, tehát hogy például ez egy változás, hogy nem szívesen közlekedik tömegközlekedéssel. Igen. I was just translating what you have said, Sufyan. I also think that somebody already referred the fact that information is
what is true today, it's a lie tomorrow, and this has been like this for this whole situation. So that also, I think it makes it more difficult for us to plan, because we really don't know exactly what should we trust, what type of information. So first, here, I don't know if it's happening the same thing in your countries, but in Portugal, first they said that we should clean every surface very well, because the virus stays there for 2 days, 3 days, or whatever. And now they are saying that maybe it's not like that. Maybe it just stays for a couple of minutes. So this is something that makes people really anxious and scared about, okay, who should I trust? What should I do? Also, using the public transport and so on. For here in Portugal, it's not possible to use the public transport without using a mask. Everybody has to use a mask. And also the restaurants, we need to be 2 meters far from each other. We can only be sharing the same table or be less than 2 meters apart if we are living in the same home. Of course, but this is something that will put a lot of strain. It's going to put a lot of stress in the services themselves. Because if, for instance, if I had a restaurant that had 30 places and I was barely making my living, now I cannot open it for 10 people. It will not, I will not get enough money to support this. So this is something that also it's something that we need to think about. How are we going to juggle this? Being safe and being economically okay. So we don't know. Sandra most is a bizonytalanságot emelte ki, hogy ugye, hogy most már elkezdenek nyitni az országok, de hogy mégis hogyan lehet biztonságban is maradni, és gazdaságilag is működni. Például ugye vannak szabályok, hogy hordjál maszkot, tartsál 2 méter távolságot, ne legyenek túl sokan az éttermekben, de felhozott egy példát, hogy egy kicsi étteremben, aki eddig 30 embert tudott fogadni, és így is alig bírt megélni belőle, akkor az hogy fog most kevesebb embert fogadni, és megélni abból. Például, meg ugye olyan ellentmondó információk is elhangzanak, hogy eddig azt mondták, hogy takaríts le minden eszközt, amit használsz, mert ott maradhat napokig a vírus, most meg azt mondják, hogy lehet, hogy nem maradott csak 1-2 órát, tehát hogy egyáltalán alkalmazkodni is nehéz az új helyzethez, mert nem tudjuk biztosan, hogy mire készüljünk, hogy mi az igazság. Igen. Na most Tibornak egy technikai kérdés eszembe jutott. Ugye most szóba került a közgyűlés, hogy ugye, hogy kérdezzem meg, hogy nem lehetne egy olyan beszámolófélét gyúrni erről a témáról, mert azért ez eléggé közérdekű valami, de mégis a közgyűlésen valami erről beszámolni valahogy. Ezekről a koronavírus járványról, hogy erről a beszélgetésünkről. Erről a beszélgetésről. Oké, ez nem teljesen biztos, hogy ez ide tartozik, de felvethetem. László asked that this conversation he likes a lot, and maybe during the General Assembly of Inclusion Europe we could talk about the experiences of this conversation. And I don't know who is responsible for this. So basically, that would be me. The message to the members. I think we'll definitely be doing more work to explore these topics. I'm not sure that we'll manage to do that at the General Assembly, because we'll be trying to actually get all the business done, doing it virtually, which will be a first for us. But yes, I think there's a lot to unpack in this conversation and to follow up on. So I'll definitely be doing that. Having said that, I see that the time for today is running to a close. Yeah. So
Sandra, if you want to wrap up. Yes. Yeah, so I think there were a lot of things, a lot of good ideas coming from this, a lot of food for thought, I would say. There were a couple of things that were pointed out that I was not really aware of them, let's say, or had not thought about them yet. So thank you all of you for your participation. It was really good, and I hope that we can continue to work together and to make some noise and make sure that people with intellectual disabilities and self-advocates are really heard in all of the places where their voices need to be really taken into consideration. So I would like to thank you all again. So I think that we have the links for the reports and so on here on the chat box, so everybody could have access to them. And I think that we can also share the presentation. Yes, Samantha, if people want. Yes, thank you. Yes. Thank you. And just to add to that, you can find both the László's opening statement and Gary's and Sam's presentation on our website underneath the online meetings. So available there. We'll be sharing the broadcast and the write-up of this session, and we'll add the resources that were discussed here into that as well. Okay. Thank you all. Great. Thank you. Thank you. So thank you. Bye-bye, and have a nice weekend. Thank you very much.